আসসালামু আলাইকুম, মাই কোর্স টিচার। আমি আবিদা সুলতানা। আজকে আমি আমাদের ওয়েবসাইট সম্পর্কে জানাবো যে আমরা ওয়েবসাইটে কী ফিচার অ্যাড করেছি এবং এটা ভবিষ্যতে কী কাজে লাগতে পারে বা এটা কী ধরনের ওয়েবসাইট, টোটাল ওভারভিউ সম্পর্কে আমি জানাবো। সো আমাদের ওয়েবসাইটের নাম এম্পাওয়ারমেন্ট চিলড্রেন এডুকেশনস। মানে আমরা কীভাবে শিশুদেরকে পড়ালেখার প্রতি বিভিন্ন কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিসের প্রতি আরও বেশি তো যোগ দিতে পারি এবং কীভাবে তাদের যোগ বৃদ্ধি করা যায় সেই সম্পর্কে মূলত এই ওয়েবসাইটটা, যেখানে স্টুডেন্টরা বা চিলড্রেনরা জানতে পারবে তাদের কী ধরনের পার্টিসিপেশন রয়েছে, কোথায় তারা পার্টিসিপেট করবে, কী নলেজ তারা অ্যাচিভ করবে সেই সম্পর্কে। সো আমরা আমাদের এই ওয়েবসাইটে বিভিন্ন আমরা এই ওয়েবসাইটটা মূলত করেছি HTML আর CSS দিয়ে। তার পাশাপাশি এটা রেসপন্সিভও হবে ফোন এবং প্লাস পিসিতে, যাতে এটা যে কোনো ডিভাইস থেকে যাতে আমরা এটা অ্যাক্সেস করতে পারি এবং ভালোভাবে ক্লিয়ারলিভাবে যাতে বোঝা যায়। সো প্রথমে আমরা ইউজ করেছি দ্য হেড সেকশন. The head section of HTML documents like contains important setup information for the web page. It includes like page titles, favicon, displays the title in the browse tab and a small icon logo.png. এটা অ্যাসেসটা গিয়ে আমরা দেখতে পাবো যে এখানে কী ধরনের আমরা অ্যাসেস ইউজ করেছি এবং তার সব ফাইল লিঙ্কে দেওয়া আছে। And the next is font awesome. These loads icon fonts used throughout the website. আমরা এখানে কিছু ধরনের ফন্ট ইউজ করেছি যাতে আমাদের ওয়েবসাইটটা আরও বেশি কালারফুল দেখা যায়। And the next is Google Fonts, Quicksand imports the Quicksand font style for better typography. সবগুলো টাইপোগ্রাফি যদি সিমিলার হয়ে থাকে তখন দেখা যায় একটা ওয়েবসাইটটা বেশি আকর্ষণীয় বা অ্যাট্রাকটিভ মনে হয় না। তো সেই জন্য আমরা কিছু ধরনের গুগল ফন্ট ইউজ করেছি যাতে আমাদের লেখাগুলো দেখতে একটু অ্যাট্রাকটিভ হয় এবং যাতে আমরা ইউজাররা এটা যাতে ইউজ করতে বেশি উৎসাহী হয়। And the next is style sheet, links to main CSS file for the website design and the responsive .css file to ensure the site looks good on all screen sizes, যেটা আমি আগেই আলোচনা করে দিয়েছি। সো এখানে গিয়ে আমাদের পিসি সাইজ অনুযায়ী এবং কি আমাদের ফোনের ইউজার অনুযায়ী আমাদেরকে বিভিন্ন সাইজ দেওয়া হয়েছে, যেটা কিনা আমাদের প্রত্যেকটা ডিভাইস থেকে যাতে আমরা অ্যাক্সেস করতে পারি। So this section helps define how the page looks and behaves before the content and even appears. So this is the head section. I describe this topic. My next member will describe the next part. So that's all of my side. Thank you. Assalamu alaikum. I'm Maribinder Tawhid. My ID is 564. Now I'll be presenting the header section of our website, which includes both the navigation bars and the hero section. Inside the header tag, we have built a responsive navigation bar that helps users easily explore the site. We feature our logo and site title, which not only reflects our brand but also serve as a link back to the homepage. We include our main navigation links like home, about, facilities, and admission, allowing visitors to jump directly to key sections of the site. There is also a contact button styled to stand out. To keep things clean on smaller screens, this button is hidden using the Bootstrap class dnone and only appears on larger displays. For mobile users, we include a mobile menu icon represented by the familiar hamburger icon from Font Awesome FA Bars. This ensures the menu stays functional and accessible on all devices. Right below the navigation, we have the hero section, which acts as a powerful welcome message for visitors. The main headline promotes our mission with a bold statements focused on student empowerment. A secondary heading and a descriptive paragraph follow, explaining what makes our learning environment special and encouraging users to get involved. To drive action, we include a clear Enroll Now button, styled for visibility and meant to guide visitors towards taking the next step. Alongside the text, we have added a vibrant image of kids named as herokids.png, which adds warmth and emotion to the design, making the site feel friendly and inviting. Overall, this header is fully responsive,
It adapts smoothly across different screen sizes using Bootstrap classes to ensure a clean layout whether you are on desktop, tablet or a phone. This header combines navigation, branding and a strong visual message in one section. It's clean, accessible and designed to make a great first impression. That is all from the header section. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Kanij Kavita. My ID is 41210 Explanation of the footer section code. Code location. Insert the footer tag in HTML. Purpose to give visitors helpful closing information like site links and social media. I would like to talk briefly about the footer section of our website. The footer is a key part of every web page and is coded inside the footer tag in HTML. Its main job is to provide helpful information and navigation options at the bottom of the site. First, we include a footer logo and a short description. This reminds users who we are and keeps our branding consistent. Next, we repeat the main navigation links from the header like home, about and contact so user can easily move around the site even if they are at the bottom of the page. Finally, we add social media icons for Facebook, Dribble, Google and Twitter. This let users connect with us, follow updates, or get in touch on their favorite platforms. In short, the footer might be the last nothing users see, but it plays an important role in both usability and communication. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Sadi Islamani and my ID is 100. Here I'm going to talk about a section of assets and styling part of the code of our project. Assets and styling files are used to enhance the visual appearance and user experience of our web page. These include images for visual goals like logos, illustration, and icons, CSS style sheets, fonts, and icons. Key assets referenced in our code are images that mentioned in comments or background. This sets a background image that covers the full section. Next is the CSS files used to define the structure and design. This sets the font for the whole page and the default background. The CSS variables defined in root used to manage colors consistently. These variables allow you to use consistent colors throughout your CSS using. Next is the Font Awesome. Font Awesome gives access to icons. It's likely included in the HTML. The next is predefined classes in the CSS. The predefined classes in the CSS are the dot container. This centers the content and restricts its max width to keep it readable on large screen. .btn, this styles the button with padding, colors and rounded corners. .center, used to center text or element horizontally. .brand, navbar items, these lines give different colors to each nav link using the variable. This was all about the code section of assets and styling of our project. I'm finishing my part with a meaningful end. Thank you for your precious time.